유튜브를 보면 자신이 따르는 식단의 우수성을 강조하기 위해 다양한 방식이 동원됩니다. 그런데 문제는 이 과정이 때로는 너무 과열돼서 특정 인물이나 식단을 공개적으로 비난하는 흐름으로 흘러가곤 한다는 겁니다. 저는 그들이 어떤 숨은 목적을 가지고 그렇게 한다고 생각하지는 않습니다. 그저 각자 자신이 옳다고 믿는 바를 열정적으로 전하려는 것이겠죠. 저 역시도 그렇습니다. 하지만 그 영상을 보는 사람들, 즉 시청자들은 어떤 영향을 받을까요? 유튜브 영상의 댓글을 살펴보면 커뮤니티의 분위기가 어떻게 흘러가고 있는지 파악할 수 있는데요. 영상 제작자가 의도한 건 아니겠지만 시청자들은 이런 메시지 속에서 점점 더 편협해지고 자신이 따르는 방식 외에는 모두 틀렸다고 배척하는 분위기가 형성되곤 합니다. 이런 현상은 비단 우리나라만의 문제가 아닙니다. 대표적인 사례가 해외에서 벌어지는 비건과 카니보어의 대립이죠. 하지만 캠베리 박사는 이에 대해 색다른 관점을 제시하는데요. 그는 카니보어를 지지하고 실천하는 당사자지만 사실 비건과 카니보어 사이에는 생각보다 많은 공통점이 있다고 말합니다. 여러분이 꼭 엄격한 비건이나 카니보어 식단을 하지 않더라도 온라인에서 식단에 관한 상반된 주장이 부딪히는 걸 보며 혼란을 느끼셨다면 이 영상이 분명 도움이 되실 거예요. These 7 things that I talk about are really very, very important, and here's why. Big food, who makes billions of dollars a year by feeding us ultra-processed sugar and grains and vegetable seed oils, they want the vegans and the carnivores to keep fighting. They like that because within that battle is the fog of war. And so while everybody's thinking, well, half the people are thinking, those vegans are crazy. And the other half of the people are thinking, those carnivores are crazy. They're all still buying Big Food's ultra-processed inflammatory crap food. So I wanted to make this video as an olive branch, perhaps, between the vegans and the carnivores, and also to help people who aren't on either side to realize that the vegans and the carnivores actually agree on quite a few things, very important things. They're not crazy. They have good points, but sometimes those points are approached from different perspectives, which makes it look like the vegans and the carnivores don't agree on anything, and that's just not true. I'm Dr. Ken Berry, a family physician. I've been practicing family medicine for over 22 years, and for about the past 10 years, I've been very interested in human nutrition and am trying to discover what I call a proper human diet. And I think vegans are doing this exact same thing. And it's okay that we currently disagree about many things because of these things that we do agree on. And I'm going to tell you about 7 things we agree on and then one bonus agreement at the end for a total of 8. Now, the number one agreement between vegans and carnivores is that you should focus on eating real whole foods. You should eat things that have one ingredient. I think every rational vegan and carnivore both agree on this. You should not eat something that contains 10, 20, 30, 40, 50 different ingredients on the label. You should focus on eating real whole food. We both agree on that, I think, almost all the time. Number 2, in that same vein, you should avoid or minimize highly processed junk food. There are some vegans who say if it's vegan, it doesn't matter the ingredients or how ultra processed it is. But I think most rational vegans agree that you should avoid highly processed junk food. And of course, all carnivores believe this. So this is more common ground we agree on. You should not fall for Kellogg's and Post and General Mills and Mondelez and Kraft Heinz. You shouldn't fall for their advertising. You should eat real whole foods and avoid ultra-processed foods that contain lots of ingredients that you cannot pronounce. 저도 키토 식단을 다루는 유튜버이다 보니 이쪽 분야에서 벌어지고 있는 논쟁들을 잘 알고 있습니다. 예를 들어 어떤 진영에서는 콩을 가장 우수한 단백질 원으로 소개하는 반면 다른 쪽에서는 콩을 절대 먹어서는 안 될 음식이라고 말합니다. 저는 고기가 영양학적으로 매우 우수한 식품이라고 믿고 있고 그래서 관련 영상을 많이 올렸습니다. 하지만 반대편에서는 고기가 암을 유발한다느니 혈관을 막는다느니 하는 해묵은 주장을 반복하죠. 그런데 이런 논쟁에서 가장 큰 이득을 보는 건 어느 쪽일까요? 결국 초가공 식품을 만드는 대기업일 것입니다. 왜냐하면 이런 논쟁이 과열되다 보면 정작 가장 큰 문제인 초가공식품은 관심 밖으로 완전히 밀려납니다. 오히려 그 위험성이 희석되어 안전해 보이기까지 합니다.
물론 각 진영에서 열정적으로 주장을 펼치는 유튜버들이 의도한 바는 그게 아니었을 겁니다. 하지만 결과적으로는 그 논쟁 속에서 대기업만 웃게 되는 구조가 만들어지는 거죠. 상식적으로 한번 생각해 봅시다. 콩에 아무리 위험한 요소가 있다 한들 아이들이 먹는 킨더 초콜릿이나 카프리선 같은 설탕 범벅, 초가공 식품보다 위험할까요? 고기가 아무리 오염되었고 나쁘다 해도 수많은 가공 과정을 거쳐야 하는 마가린이나 튀김류보다 더 해로울까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 자, 이제 다음은 더 논란이 될 수 있는 주제로 넘어갑니다. Number three is that most rational vegans and all carnivores agree that protein, getting enough protein, is super, super important for your overall health and longevity. I think we both would agree with that statement, that protein is very important for your health. The disagreement is that carnivores believe that animal-based protein is much more bioavailable and bioabsorbable. I fall into that camp currently. I believe that there is significant research that shows this. Vegans and other whole food plant-based people think that you can get all the protein that you need from plants, and in many cases they don't believe that we humans need as much protein as the carnivores believe that we do. So that's number three. Protein's essential. I don't think any rational human would argue with that fact. Number four, nutrient density is super, super important. You need to focus on eating nutrient-dense foods. Both vegans and carnivores agree on this, and I think everybody should agree on this. Only perhaps Kellogg's and Post and General Mills and Kraft Heinz and Mondelez, they may disagree with that. Like, it doesn't matter what you eat. But vegans and carnivores agree. You should eat nutrient-dense foods. The disagreement is between vegans and carnivores is what is nutrient-dense food. Many foods that vegans espouse as nutrient-dense, they are nutrient-dense, but there are so many anti-nutrients in the plant food that you can barely get access as a human being with a digestive system. You can hardly get access to the nutrition that it contains. Spinach is a great example of this. We've all been taught by the Popeye cartoon and other mainstream media outlets that spinach is a great source of iron, but when you actually look at the nutrition research, the truth of the matter is you would have to eat many pounds of spinach a day in order to get your daily needs for iron from that. Whereas if you ate just a small portion of red meat, you would get all the iron, and carnivores would argue that that iron, heme iron, is much more absorbable than the non-heme iron that occurs in the spinach. And indeed, with many other vegan foods, there are anti-nutrients that lock up the minerals, lock up the vitamins, and in many cases you wind up, even though on the nutrition label it says, oh, it's a rich source of this, that, or the other, you're not really getting access to any of that. But we do agree, as vegans and carnivores, that you should focus on eating nutrient-dense foods. This next one is quite inflammatory, quite controversial. We both, carnivores and vegans, believe that factory farming of animals, as it's currently practiced, is not good. It's bad. Now, vegans would use much stronger adjectives than bad and not good. We both agree that it needs to be reformed. There needs to be reform in the animal ranching, the factory farm, the confined feeding operations. It's not ethical, it's bad. Vegans believe we need to stop it right now, immediately, overnight. Carnivores have a more metered opinion of this. We believe that it's bad, but we should continue to have that source of nutrition available as we scale up regenerative ranches and regenerative farms so that we can have access to ethically raised, ethically fed, ethically treated animal foods, eggs, and even seafood. So we agree that factory farming needs reform. We just disagree on the speed with which that reform needs to take place. 이 문제가 단기간에 바뀌기는 어렵습니다. 이 모든 건 결국 돈과 직결되는 문제이기 때문입니다. 당장 축산업자들에게 소를 풀어서 기르라고 할 수도 없고, 우리 소비자들에게도 윤리적이고 친환경적으로 길러진 식재료만 선택하라고 강요할 수 없습니다. 그런 식품은 훨씬 비싸니까요. 저 역시도 세상 모든 동물이 행복하길 바라지만 계란이나 고기를 구입할 때는 사실 가장 저렴한 걸 고르는 경우가 많습니다. 현실적으로 윤리적인 축산 방식만으로는 아직 전 세계적인 고기의 수요를 다 감당하기도 어려울 거예요.
하지만 불과 십수년 전만 해도 이런 논의조차 없었다는 걸 떠올리면 세상은 이미 많이 달라졌습니다. 최소한 우리는 더 나은 방식으로 길러진 식재료를 선택할 수 있는 환경에 와 있습니다. 저는 앞으로 농업과 축산업이 느리지만 점진적으로 반드시 더 나은 방향으로 발전할 것이라고 믿습니다. 하지만 제가 비건들과 일부 전문가들의 주장에 동의하지 못하는 지점이 하나 있습니다. 그건 바로 소가 지구를 오염시킨다는 주장입니다. 고기 소비를 줄이는 것이 곧 지구를 살리는 길이라고 믿는 사람들이 적지 않죠. 하지만 이는 과학적 근거가 부족한 말도 안 되는 주장입니다. 이 주제는 별도의 영상에서 자세히 다루겠습니다. 제가 지금 자신있게 말씀드릴 수 있는 건 만약 육식을 반대하는 이유가 그것 때문이라면 그건 틀린 주장이라는 점입니다. 그러니 고기를 먹으면서 불필요한 죄책감을 가질 필요는 없다고 말씀드리고 싶습니다. 그럼 이제 나머지 세 가지 항목을 확인해 보겠습니다. Number 6, we both believe, carnivores and vegans, that elimination diets can be very therapeutic, very healing. Indeed, I agree with the vegans that if you're currently eating an ultra-processed, standard American shit diet and you go whole food plant-based, you're going to feel better. You're going to probably improve your health because you've removed many of the inflammatory things, including the chemicals and food dyes and artificial flavorings that are in the ultra-processed food. What we don't agree on is that many whole food plant-based people think you can eat vegan, whole food plant-based long-term without any kind of supplementation. Now, most vegan authorities, all the doctors, the MDs and PhDs will absolutely admit you've got to take a handful of supplements every day if you're going to eat a vegan diet. Carnivore dieters know that meat is so nutrient dense, especially if you include some liver and some heart and some other organ meats, that you almost don't have to take any supplements whatsoever. So long term, I think the vegan diet is incorrect. This coming from a carnivore, keep in mind, I obviously have a preconceived notion, but even the vegan experts and authorities will admit that you've got to take a handful of supplements every day on a vegan diet, or you will develop vitamin and mineral and perhaps even omega-3 fatty acid deficiencies. The next is number 7, that gut health is very important. We all agree with this. Now, vegans currently believe that eating a whole food plant-based diet will give you the best gut microbiome you can possibly have, and they believe that without fiber in a carnivore diet, that all carnivores should drop dead in a few months because they're missing out on fiber, which they consider to be an essential nutrient. Carnivores, in some cases, have been eating carnivore for 3 or 4 decades and have not eaten 1 gram of fiber in that entire time. They kind of know by self-research that fiber is not an essential nutrient. You will not die if you don't eat it. And in fact, many carnivores thrive on a fiber-free diet. But we do agree that gut health is very beneficial. Now, many carnivores have sent off a stool sample to have their gut microbiome checked, and it turns out that it's very diverse, it's very healthy. Vegans have a problem explaining that, or in some cases even believing that that's actually true. But it is in fact true. But we both agree that gut health is very, very important. Finally, number 8, overconsumption of sugar is detrimental. Now, there are some vegans who will say you can eat as much sugar as you want, it's not a problem at all. But most rational vegans agree that overconsumption of sugar is bad for you. Most PhDs and MDs who believe in a whole food plant-based diet will say this. Some won't, but most will. And so the majority of vegans, I think, agree with carnivores that too much sugar is bad for you. Now, the disagreement is that carnivores believe that pretty much any amount of sugar, at least for some subpopulations of humans, is bad, is detrimental, will cause you to fatten, will cause your blood sugar to go up, will cause inflammation. Whereas most vegans believe that you can eat some sugar and it's not a big deal at all. Now, the reason I made this video is because in the United States, we have an epidemic of obesity, fatty liver, type 2 diabetes, prediabetes, metabolic syndrome. And I think that if every single American adopted a vegan diet, we would cure most of those things. If every single American adopted a carnivore diet, we would cure most, if not all, of those things.
So we both want people to enjoy their best health. We want people to do what is right. We disagree on the ethics and the morals, and we disagree on some of the minutiae, but on the vast majority of things, I think that vegans and carnivores agree. And I think that we should start to work together, because while we fight and battle it out on social media, Kellogg's is still making $1 billion a year and is making Americans sicker and fatter and more diabetic. So maybe if we stop fighting like our lives depended on it over the minutia and started to publicly say, no, we agree on many, many things. One being that you shouldn't eat Lucky Charms for breakfast with chocolate milk every morning. That's bad for you. I think that we could start to have a much more purposeful and much more productive discussion. Let's not debate so much. Let's discuss more. And let's try to improve the health of every human on planet Earth by emphasizing what vegans and carnivores agree on and less on what we disagree on. Now, I'd love your feedback in the comments. This is Dr. Barry. I'll see you next time. 저도 식단이 단순히 먹는 방식 그 이상일 수 있다고 생각합니다. 그래서 누군가는 먹는 거 하나 가지고 왜들 저렇게 싸우느냐고 생각할 수도 있지만, 특정 식단을 강하게 주장하거나 다른 방식을 비판하는 이유가 바로 이 때문입니다. 그들에게는 식단이 단지 건강이나 영양의 문제가 아니라 정체성의 일부일 수 있으니까요. 하지만 문제는 그 신념이 지나치게 강해졌을 때입니다. 식단이 마치 종교처럼 되어버려서 정해진 규칙을 어기면 죄책감을 느끼고, 자신이 따르는 식단이 비판받으면 마치 자신을 향한 비난처럼 느껴져 감정이 상하기도 합니다. 이럴 때는 잠시 한 발 물러서서 내가 이 식단에 너무 과몰입하고 있는 건 아닌지 스스로를 되돌아볼 필요가 있습니다. 저에게 있어 식단은 중요하지만 어디까지나 건강을 위한 도구 중 하나일 뿐입니다. 그래서 필요한 만큼만 절제하고 과도하게 몰입하지 않으려고 합니다. 제가 늘 완벽함보다 유연함이나 지속성을 강조하는 이유도 여기에 있습니다. 계획에서 벗어난 식사를 했다면 운동 좀 더 하고 다음날 식단을 더 타이트하게 조절하면 됩니다. 지금 하는 식단이 잘 맞지 않으면 바꿔보면 되는 거고요. 물론 몸 상태에 따라 엄격한 식단이 필요한 경우도 있을 겁니다. 하지만 평범한 건강 상태를 가진 사람이라면 가끔 기준에서 벗어난 음식을 먹는다고 해서 큰일 나지 않습니다. 식단은 각자에 맞게 개인화되어야 합니다. 종종 저희 채널에서도 여기선 이거 먹지 말라던데요, 누구는 이렇게 먹으라고 하던데요, 이런 댓글이 달리곤 하는데요. 어떤 음식을 허용할지 말지의 기준은 누군가가 정해주는 것이 아닙니다. 스스로 공부하고 각자의 성향과 건강 상태에 맞게 결정하는 거죠. 예를 들어 저는 키토식을 하며 식단의 70% 이상은 동물성 식품으로 구성합니다. 하지만 특정 식품을 완전히 금지하지는 않아요. 저에게 있어 절대로 먹으면 안 되는 음식 같은 건 없습니다. 단지 양과 빈도수를 조절할 뿐입니다. 가끔은 가공식품도 먹고 생야채도 먹고 두유나 콩을 먹기도 합니다. 제철 과일도 먹어요. 이건 건강을 위해서라기보다는 다양성과 지속성을 위해서 허용하는 거고, 계산해보면 전체 식단의 10%를 넘기지 않을 겁니다. 하지만 이건 어디까지나 제 기준일 뿐, 여러분도 반드시 저처럼 해야 한다는 건 아닙니다. 키토를 하더라도 콩을 먹을 수도 있고, 채식 기반의 식단을 따르더라도 가끔은 친구들과 고기를 먹으러 갈 수도 있습니다. 중요한 건 꾸준히 건강을 지켜줄 수 있는 범위 안에서 자신에게 맞는 방식을 찾는 겁니다. 다시 한번 강조하고 싶습니다. 식단은 도구입니다. 그 도구를 어떻게 활용할지는 전적으로 여러분 자신에게 달려 있습니다. 이상한 다이어트였습니다.